I think I'd like to start with with Abir today for a reason. She's the only woman here, so we'll honor her. But that wasn't the reason. Abir put together. She writes comics. She writes scripts for comics, and collaborates with many of the artists, including Kamal and Maaz Tabi and others. But she put together the anthology or the book called Hijra, which was a spin-off. I mean, it's an annual, every year you have a book that is produced by Lab 619 with under a theme. I'd like you, if you can tell us why this theme was chosen. Yes, that mic is yours. And how, my question is also, how was the collaboration with the artists, and how did you decide each one what theme to take? I'm going to go back to the picture. As said by Nina, lately with Lab 619, every time we choose a theme. So we started with a theme, the first theme was frontières, boundaries, because it was a residency between Tunisian and Algerian artists, and the common thing between us was the boundaries, or les frontières. When Rosa Luxembourg Foundation saw what we did with Frontières, they were interested in doing something, and as they work about migration, they thought that making comics about it was a very effective way to reach people. So the first time they contacted us, they wanted to do a comic book about the situation of sub-Saharan migrants in Tunisia. That was the first idea. Because we are migrants, Tunisians, especially after the revolution of 2011, they massively migrated to Europe, to France in particular, and Italy. But we were also a host country, and we had more and more sub-Saharan students and workers who came to Tunisia, and we weren't the best example in the way we treated these migrants. So we wanted to show the stories of these people, to tell the public, the large public, about their stories, and to raise awareness about it. When they saw what we did with the first residency, they switched to the idea of a residency, because at first it was just a comic book, like a commission. And we started seeing things bigger. Why would we stop at this particular theme, and why would we talk about migration as a whole? If we wanted to talk about migration, why just stop in Tunisia? We wanted to give our opinion about migration, but viewed from the south Mediterranean. We saw a lot of works of artists who talked about migration, but European artists who talked about issues who concerned us directly, and we wanted to tell those stories by ourselves. So we wanted to have a representative of every country who had issues with migration. We had Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, Libya. We had a participant from Iraq who couldn't come because he didn't get the visa at the time. So we also were victims about these issues. We also had Somar Salam, she was a Palestinian refugee in Syria. She lived at the time in Algeria, and she couldn't come because she didn't have the refugee status. So they told her, if you went out of Algeria, we couldn't guarantee you could come back. So she was stuck there. So we dealt in real time with issues of migration when talking about migration. So finally, the artist who came, we did a big work before the residency itself. We started by looking for the material that was on the internet. So it was articles and stories, but we didn't want to tell them as they were, like, as information. We wanted to have real stories from them. We also worked with associations based in Tunis. We worked with Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders. We talked with Avocats Sans Frontières, and also with an association called AISAT, who were the representatives of sub-Saharan trainees and students in Tunisia. That was the people who worked with us the most, because we met with a lot of sub-Saharan migrants,
And we had to sit with them and hear their stories. That was hard for us because they were telling us about how Tunisian people treated them. And we just wanted to disappear at that moment because that was the shame it was, the guilt, even though we didn't do anything, but we were there saying, we're sorry, we know what you went through that, we are very sorry. So that was a bit difficult for us to hear those stories and to face the reality of how our society treated migrants, while we were always complaining about how we as migrants were treated in Europe. The stories were very, very different, I think, to the artists. Everyone had a background. Some of them were migrants themselves or refugees themselves. So they told stories that was really touching, like Somer told her stories that looked like her. With Kamal, for example, we talked about stories of refugees who went to Algeria. So everyone came with his background, and that was a multitude of stories very different from one another. Some of them went to graphic journalism, others were very poetic, with a lot of storytelling. So I think this multitude of stories made something that was, I think, interesting for the reader, because everyone could find something that looked like him or touched him in the different stories. Thank you very much, Abir. You really covered it very well, how the process was. And I think we have the book up there? No? Yes. The book is available for sale outside. Please have a look at it. It is amazingly eclectic. As Abir mentioned, there are artists from every country many of the Arab countries in the Arab world who are depicting very personal and very poetic, even sometimes, this representation of displacement. كمال لأنه عم تحكي عبير عن الهجرة هنكفي معك. بحب أسأل عن الأسلوب اللي أنت نقيته اسمها الهجرة. Let's just put it on. There, الرحلة الأخيرة. Thank you. That's it. بالرحلة الأخيرة. هذا تعاون مع عبير بهي أو لا؟ بلا. كيف التعاون بين الفنان والسكريبت رايتر أو مثل وكمان كيف بتشتغل كيف تنقي الأسلوب اللي حتشتغل عليه؟ هل هو دايما الطريقة اللي أنت بتشتغل فيه أو خاص بهذا الموضوع؟ Sorry, بس حترجم على السريع. Kamal, I was just asking him how was the collaboration between the scriptwriter and the artist on the topic that they chose, and if he could talk to us a little bit about the style he chose or the way he chose to convey his images. شكرا. في الأول بدأنا بجمع كل القصص اللي تقدر pour faire un résumé de all. قولها بالعربي أنا بترجم لك. أو فرنساوي. ألماني. Pour beaucoup de situations en fait vécues par justement les immigrants. من بعد عملنا un tri وبديت نعمل أنا في الستيل جرافيك. اثنين الستيل جرافيك والتعاون مع السيناريست. Alors في الأول تكلمنا على كيفاش on fait une représentation justement du style graphique et on avait pensé justement à utiliser raconter l'histoire comme un conte africain. Et bon, on le retrouve parce qu'il y a un côté poétique justement dans le trait graphique ou les représentations par planche, par moment, quoi. Abir, we're going to ask you to translate. Okay. Sorry. No, please. أهلا وسهلا. Alors voilà. Aussi pour le trait, bon, j'utilisais un trait assez fin, disons parce que pour moi, je suis habitué à dessiner le désert. Je le dessine justement avec le moindre de traits possible pour montrer un peu le vide et le voilà. Let's take a break. Abir.
We started by collecting a lot of stories and information about sub-Saharan migrants, and we wanted to tell it as an African story. So it was a very poetic storyline. As for the graphic style, he's used to draw the desert, so he uses a minimum of traits, of fine lines, to show the immensity of the desert and the nothingness in the desert, I would say. بدك تضيف شيء؟ طيب والكولابوريشن مع السيناريست كيف كان التعاون بينك وبين بين عبير؟ أو البروسيس. Alors le process كنا نخدموا plus on a travaillé ensemble quand même sur l'histoire, enfin, je veux dire ce qu'on prend, ce qu'on laisse. En fait, disons, on a essayé de prendre quand même ces plusieurs histoires, de résumer toutes les histoires en fait en une seule, mais avec disons plusieurs parties, comme des sauts de temps par rapport à un moment. En fait, on saute sur le lien en fait qui lie justement le début jusqu'à la fin, c'est les 4 femmes justement qui prennent le périple justement d'aller prendre de l'eau pour leurs enfants qui sont morts dans le désert. عبير. إذا بدك تعطي just a short nubze what the story is about, just roughly. Okay. Yeah. So the process was collecting a lot of stories and trying to tell them in one story. So the link between them was these women who carried water for their children who were in the desert. So actually, it's sad to say that the children are dead, but that's the story. Finally, they find them sleeping in the desert. So we had to decide what details, what things were we going to put in the story, and the 3 women, which one of them represented somehow a story, and we tried to make them into one cohesive storyline. Thank you very much. As for, if I can add for the collaboration, actually, we don't really work as a scriptwriter and an artist. Yeah. We switch roles. We discuss a lot about everything that we do. So that's a big advantage to be able to do that. Absolutely, that's very important, because I don't think it's you write a script and you handed it over to Kamal. It's much of a discourse or discussion between you. Twins. Twins, their project, we're going to go back to. في صورة لتوينز. هلا I'll copy some of the work onto this. مش هجرة اللي بعدها ايه هون. الموضوع اللي تكلموا عنه التوينز هو النزوح لأسباب بيئية، ومش لأسباب نزاع ولا حرب ولا حروب. وبتصور هذا شيء كتير مهم. هالانجل اللي عم ناخده. The twin cartoons, they just completed a graphic novel that is called the Hoopoe, or Hudud al-Ghusl, and it is about the displacement of the Nubian people after the Aswan Dam, or Sadd al-Ali, that was constructed in the 60s. So I think that's a very important, that it's for once not conflict and not war that has pushed these people out. And their story has rarely been told. If anything, it has been told from the point of view of the government, which was, this was so much better for them. They're glad to have left their village to make way for this great new dam that is the future of Egypt. So what brought you to write about this story, and how is the reaction in Egypt? كيف كتبتوا عنها او كيف نقيتوا انه تحكوا عن هذا الموضوع؟ بعرف هحكي الاول، هو اللي هيحكي عن الكتابه لانه هو اللي كاتب، انا اللي راسم. اوكي يعني شكرا. في البدايه اما بدينا نشتغل على القصه او السيناريو بتاع هدد الغصن، الموضوع ابتدى ان احنا اوريدي كنا اشتغلنا على مشروع الهجره غير شرعيه في المانيا، في كتاب اسمه لامدوزا، وده بروت اس يعني ان احنا نعمل حاجه عن التهجير. احنا مش بنسميه تهجير قسري لان في مسميات كتير عن طريق الحكومه المصريه اياميها، او تهجير البيئي يعني كان للمنفعه العامه. فابتدينا البروسس ان احنا نفكر عن اهل النوبه بعيدا عن الصوره النمطيه، لان الصوره النمطيه لاهل النوبه ان هم
طيبين جدا في حالهم، مش زعلانين من حاجه، دايما مبسوطين، وده العكس تماما. فعملنا تريب للنوبه. هم طيبين بس مش زعلانين اكيد. فلان في سنه 1960 ابتدى فكره السد العالي او تنفيذ السد العالي، مما ترتب عليه ان هم يتم تهجيرهم من اراضيهم وينزلوا في صحراء كومومبو على بعد مش بعيد قوي عن اراضيهم، بس في نفس الوقت في صحراء. بعد ما هم كانوا بيقعدوا في اماكن فيها خضره ونخيل ونيل ونهر النيل، وهم مرتبطين جدا بنهر النيل. فلما حصلت المشكله ديت انا وهيثم، طبعا حصل من زمان من قبل ما اتولد، بس اقصد انا وهيثم حبينا التوبيك ده فيري سنسيتيف في مصر، ان انت تتكلم عن تهجير جوه بلدك مش بره بلدك. مش ان انت مثلا في حرب في سوريا فالسوريين بالتبعيه حصل كده، لا ده جوه بلدك. المنفعه العامه تقتضي ان الناس دي تمشي فتمشي من غير اي كلام. فالموضوع مستفز جدا بالنسبه لنا، مش مستفز حتى نفسيا، مستفز ان احنا نعمل حاجه عن الموضوع ده. لحظة. Okay. You're fast. It's okay. No. I'll summarize it very quickly in English. In 1960, there was the dam was built, and it forced. I'm sorry, I said displacement. It is in fact forced the displacement of the Nubian people from a very fertile green land and oasis where they lived to be living in the desert. And the reason they wanted to write or draw about this or bring this story forward was to take away from the public narrative of, oh, they're happy people, everything's fine. This is what the narrative of the Egyptian government kept on portraying. So why today? Kafi, whatever you wanted to continue, but also why now? This is 1960. ليه دلوقتي؟ لأن أعتقد من وجهة نظري الموضوع الهجرة غير شرعية كأز ترند على مستوى العالم، في سواء البرفورمانس ارت أو الفيجوال ارت. ده استفزني الفكره ان احنا اوريدي عندنا المشكله ديت من زمان جدا، هي مش مشكله حديثه العهد ولا حاجه، هي بسبب النزاع او بسبب الحروب او حتى بسبب بيئي. هي كل النتيجه واحده، ان الناس دي اتهجرت من ارضها في وقت ان هم كانوا بيستمتعوا بالحياه بتاعتهم، واتهجروا بتهجير قسري او شبه قسري، مش عايز اوصفه، بس اقصد ان هم سابوا ارضهم لمنفعه عامه في وقت ان ما حدش فكر فيهم. ابتدينا على القصه دي، رحنا النوبة اللي هي دلوقتي مش موجودة، بس يعني رحنا قابلنا بعض النوبيين واتكلمنا معاهم، عملنا لقاءات مع المركز الثقافي النوبي في القاهرة، وبعدين طلعنا بالفكرة ان هي بعيدة عن النوبة وفكرة النوبة من الستيريوتايبس يعني. وابتديت اقعد انا وهيثم، انا عامة في الجرافيك نوفل كتبت القصة وهيثم رسمها، قسمناها بالشكل دوت، لان احنا لو اشتغلنا مع بعض هنبقى فايت يعني، هنتخانق من الاخر يعني. احنا اتخانقنا كتير بس بالقصه في الاول. فده حقيقي يعني، احنا قلنا كل واحد يبقى تقسيم العمل. هو قعد معايا طبعا في القصه وانا قاعد معاه في الدروينج. ابتدينا نعملها فعليا من شهر 5، انتهينا منها في شهر 9. الكتابه خدت لوحدها 3 شهور الا شويه. فالتوبيك ده هيثم بقى يتكلم عن دروينج لو في وقت طبعا، عشان ما نجيش على وقت تاني، بس هيتكلم عن دروينج بشكل سريع. طيب قبل ما يتكلم عن الدروينج I'm lost. Okay. Part of the reason that they brought this story forth now was that the trend of graphic narratives has been pushed so much that it's an amazing platform for such topics to come through, whereas before they didn't feel that the interest was there, as well as that Muhammad wrote the book, the story, and Haytham drew it so that to avoid conflict. Yet conflict happened, or they just fought. Of course, it is a complete collaboration and discussion between the two. The book took about 3 months to complete. You would have liked more time? For the story? For the story. 2 months for the only drawing. You only gave him 2 months for drawing? Okay, 2 months for drawing, 3 months for the stories, which shows how important the underlying story is. And Haytham will talk to us a little bit about the aesthetic, about the graphics that were used. ما بعرف شو كنت هتقول. على طريقة الرسم يعني أو كده؟ لا I didn't ask you. كنت هتقول شيء. I'm sorry. كل شيء. بص، زي ما محمد كان بيتكلم في الفكرة اللي جات لنا احنا الاثنين، لأنه غالبا دايما أنا ومحمد بتجيلنا الفكرة بشكل يومي، أفكار كتير، بس محمد دايما بيفكر أكتر وبيعمل ريسيرش أكتر، وأنا
كرسام بيبقى عندي الموضوع ده موجود بس بزهق بسرعه. لو عليا انا مش هعمل جرافيك نوفل خالص يعني. بس محمد، مش قصدي ان انا مش هعملها، اتمنى ان انا اعملها لوحدي، بس محمد بيساعدني فيها يعني. بمعنى انه محمد شويه بيعمل ريسيرش، بيدور على الافكار، بيسافر او يقول لي تعالى سافر معايا كذا، يلا نروح النوبه ونتكلم مع الناس. فدي كانت عائق بالنسبه لي كرسامي ان انا اعمل جرافيك نوفل. ممكن اعمل قصه قصيره مصوره ممكن من كام صفحه وخلاص. لما الفكره جت لمحمد او الفكره جت لنا احنا الاثنين، محمد بدا يتكلم فيها اكتر، بدا يعمل ريسيرش فيها اكتر. انا بالنسبه لي كنت في الوقت ده بتابع الكلام بتاعه عشان اطلع الستايل بتاع الرسم نفسه. صدقيني ستايل الرسم ما كانش شاغلني قوي على قد ما الفكره هي اللي كانت شاغلاني اكتر، لان ستايل الرسم في الكوميكس بالذات بحس، او في الجرافيك نوفل بحس انها هي روايه قبل ما تكون حاجه مصوره. فعشان تطلع الحاجه لازم تكون روايه قويه عشان تطلع من خلالها الرسم اللي هو بيعبر عن الروايه دي. فقعدت فيها زي ما محمد بيقول. محمد عمل معايا زي كامب كده، ودايما محمد بيبقى ملتزم اكتر مني، فكان مقعدني معاه وخلاني ما اشتغلش في اي حاجه شغل تجاري. و مش لازم اشتكي كتير قدامكم يعني، بس المهم ان هو كانت حاجه صعبه جدا ان محمد كان فوكسنج جدا على الموضوع ده وعايزنا نخلصه. ولمده مثلا كان في 15 يوم مزنوقين جدا، كان تقريبا ما نزلش من البيت يعني. هو اللي كان بيخليني هو يروح بيتفسح وانت لا. لا بالعكس، قاعد جنبي مستني. وكان في حاجات كتير قوي هو متخيلها فنيا في الصوره. دي بقى مشكله واحد اوثر معاك، المفروض ان هو انت بترسم اللي انت شايفه، لا هو شايف لا المشهد ده مش كده، لا المشهد ده كده. تكمله لكلامه ان خصوصا ان الموضوع ده قديم في الستينات. صح. فانت عشان طب تعيد لحظة قبل ما تكفي which is important بس هترجم شوي. Just to translate a little bit. You talk very fast. Okay. Yes, Haytham was saying that Muhammad researches a lot and is long-winded. He looks for ideas, he travels, and that Haytham prefers to draw and is more short, gets bored quickly. So he was very happy to work with his brother, that he felt that if he didn't have Muhammad to do that background research, he might not have completed a full graphic novel. It's something that he would aspire to, but might not have completed. So good collaboration. Yes, at the same time, they were talking a little bit about the difficulties because also Muhammad is visual and he has a vision of how this should look. So there was a lot of a bit of conflict on how to be able to bring forth the ideas. And then Muhammad was going to tell us something. The last thing عشان ما اخدش حق الوقت التانيين. الفكره ان الموضوع ده في الستينات، فعشان خاطر نعيد صياغه موضوع في الستينات برؤيه جديده، او مش برؤيه جديده، من وجهه نظر جديده، لازم كان تقرا عن كل الستيريوتايبس، تقرا عنها وتحفظها كويس جدا عشان ما تعملهاش. اللي هو زي فكر بره الصندوق، عشان في الاخر ايمان يعني في الاخر احنا جوه الصندوق. فلازم النظره تبقى عام واشمل. فده اللي خلانا نعمل ريسيرش كتير جدا. والموضوع نفسه احنا دايما عندنا مشكله في الهجره. حتى في كتاب للكاتب السوداني اسمه الطيب صالح عن موسم الهجره للشمال، ما عندناش حاجه اسمها الهجره للجنوب which is our roots. يعني انا لما رحت جنوب افريقيا اول مره، مش هقول حتى اسوان، ايوه يعني كنت مبهور جدا بثقافه افريقيا والغنى اللي فيها. فحاسس شويه ان احنا لازم في خلال الجرافيك نوفل ده، بغض النظر عن التهجير البيئي او القسري او السياسي، احنا بنفكر ان نخلي الناس تفكر شويه بشكل اعم واشمل عن افريقيا والجذور بتاعتنا، لان ده مهم جدا بالنسبه لنا. ان انت هويتك اصلا عربيه افريقيه، وافريقيه قبل ما تكون عربيه اعتقد يعني. Okay. The incident happens, or it's about the 60s, and they were quite careful to give it a very distinct look that could reflect the time period, but also that is something that was hidden that is brought forth now. They themselves were less exposed to the South. They said the famous book that is the Seasons of Migrations to the North, Muhammad was talking about that. What about the migration in the South? That the African aspect of Egypt is very often less represented or almost inexistent, and that they wanted it to be more inclusive, the identity, the African identity, to be more inclusive through their portrayal. Okay, I think that's it.
I'll come back to you because I think I have a few more questions if we have time, but I'd like to talk to Migo, who's sitting here very patiently, very nicely. Migo has also has a piece of work that is in the book Hijra. Maybe we can jump to Migo. Okay. Don't worry. Take your time. Thank you, Haya. But it's what I would like to say about it. Let me just see. Okay, this is all the translation. It took up all my space. The اللجوء إلى الأبد is the title of his. Thank you. You just saved me. اللجوء إلى الأبد is the title of his piece that is in the book Migration, and it means eternal refuge or refugee. What is very interesting in his work is the dichotomy of the black and white and the colored, and of course the depiction of the rihla, the journey. But can you tell us a little bit about your work? إذا فيك ممكن تحكي، بعرف أنت فهمت، عم بحاول أترجم. القصة اللي رسمها اسمها اللجوء إلى الأبد، هي بكتاب هجرة اللي عبير كان حكيت عنه قبل شوي. بتحكي عدة أشياء وبحب إنك تخبرنا شوي عن هالشيء وعن اختيارك عن الألوان اللي موجودة، لأنه واضح اختيار كتير جزء كبير من التعبير. يعني هو زي ما عبير كانت بتقول، الموضوع بدأ بالإقامة، ويعني هي من أول ما بدأت أو بعتت لي الانفيتيشن وعرفت إن الموضوع عن الهجرة، أنا عندي انطباع شخصي عن القضية، يعني لأن إحنا بقالنا فترة كبيرة زي ما كان هيثم بيقول، مش حاجة جديدة، مش حاجة مستحدثة، وإحنا أصلا داخليا عندنا إحساس إن إحنا لاجئين جوه البلاد، يعني فعشان كده التايتل جه من انطباعي قبل أصلا ما أعمل أي ريسيرش أو قبل ما أروح الإقامة. أنا عندي التايتل إن هو هجرة للأبد أو لجوء للأبد، يعني إن إحنا في مصر مثلا، يعني لما بدأت كمان أعمل ريسيرش، بس أوريدي عندي فكرة، سواء مشاكل اقتصادية أو مشاكل سياسية بتخلي الإقامة داخليا ما فيش راحة. طبعا لما رحت الإقامة بدأت أعمل ريسيرش، ولفت نظري حاجات كتير، منها نسبة الأطفال المهاجرين، وده كان من الحاجات اللي حبيت أركز عليها، وعشان كده الكوميكس نفسها بتبدأ بالطفل أو بتبدأ بالأسرة اللي مهاجرة، مش بس عشان هم ظروفهم، عشان مستقبل الطفل، يعني لأني في خوف دلوقتي، ويمكن ده حتى بشكل شخصي بسمعه من أصدقائي، يعني هم عندهم خوف من الجواز والإنجاب، لأن هو مش عارف مستقبل البلد أو مش عارف مستقبل الطفل. فحبيت أبدأ بأسرة عندها ظروف اقتصادية، عندها مشاكل، بس هم عندهم قدرة ما إن هم يتعايشوا، ولكن في خوف من المستقبل على الطفل. كان عندي تشالنج، بس إن أنا بحب، أو يعني بحب أسرد، بحب الستوري، بحب أحكي، وكان في ليميتد عدد صفحات محدود، وانا كنت عايز اتكلم في حاجات كتير، الشاب اللي عنده مشاكل شغل او مش لاقي شغل، ودي النسبه الاكبر او سبب الهجره، ويمكن في بلاد او مدن زي اسيوط والمنيا ونسبه المهاجرين فيهم كبيره جدا، يعني بتوصل لنسبه مئويه كبيره. فكنت حابب اغطي ده، حابب اغطي الخوف من المستقبل. كمان لقيت ان البلاد العربيه يعني اكتر حاجه كانت شاغله بالي سوريا طبعا في الوقت ده، وان ممكن حد ما يبقاش حتى ليه علاقه قوي بالمشاكل السياسيه او النزاعات او كذا، ولكن يضطر يعني بيته بيقع او بيفقد اسرته. ودي قصه حقيقه انا قريتها، يعني انا عملت ريسيرش، خدت وقت طويل، يمكن بقول لعبير النهارده ان انا سعيد ان انا لحقت اخلص الكوميكس، انا يمكن اخر واحد سلمت. خدت وقت طويل جدا في البحث، وفي جمع ماتيريال وصور حقيقيه، فكنت حابب اغطي اكتر من حاجه في وقت قصير جدا. فمن هنا جه الاسلوب السردي، اللي هو ممكن مسرحي او سينمائي اكتر منه كوميكس، اللي هو بعمل قطع سريع ما بين الرحله، لاني كمان لقيت ان معظم المهاجرين هم بيحكوا على صعوبه الرحله، يعني حتى الرحلات اللي بتنتهي نهايه سعيده، اللي هو بيوصلوا فعلا لبلد او كذا. للاسف القصه عندي النهايه مش سعيده، ولكن في حالات مش كتير قوي، بس الرحله انتهت على خير، ولكن بيحكوا قد ايه صعوبه ومشقه الرحله والطرق اللي اضطروا يلجأوا لها عشان يوصلوا. فده كان الاساس، ان انا اركز على الرحله صعبه قد ايه، وحاله الناس اللي جوه، اللي هم بيبقوا محبوسين يمكن في اوضه باعداد كبيره جدا، ومش عارفين هم هيطلعوا امتى او هيوصلوا فين، او يعني بعد كمان شويه هيحصل ايه.
ويبقى في قطع سريع ان انا ارجع فلاش باك للاسباب اللي ادت للهجره. مش لحظة. هطول. اتفضل. أنا لاحظت إنه ما عم ترجم. Does anybody need translation? Save my soul if you say no. Okay, I'll summarize a little bit. Next time stop me. أنا فتت بالموضوع. I was listening to your nice talk. But I'll just cover a few things that you mentioned. You mentioned that it started from the family, that the one issue he noticed in the stories of migration that he heard was it was always about the children and about their future and about the worry about how are they going to live or what happens to them. And so he started with the family unit. That was one aspect. Another thing was that he really wanted to talk about many aspects of migration, whether it was from the Egyptian displacement that happens in Egypt, in Munya and Asyut and so on, that is not usually talked about because it's almost always about the war in Iraq or in Syria. So he wanted to talk about also the reasons for leaving or for being forced to immigrate or to be displaced, such as economic need and the worry of the future of their children, and how they can, and that people even who would like to get married are careful because they're worried that where are they going to, what is going to be the situation with their children in the future. The country itself is not stable and they don't know where it's going. Another aspect that he said, because he had so many interesting sides or points of view that he would like to talk about, from the reasons for leaving to the perils and the problems and of the actual journey to the Syrian conflict, that he used a cinematic style, or not just style, a process, structure where he cuts between the family who are talking about their economic difficulties to the Syrians being in the boat in different situations, and this cut helped him talk, or flashback, talk about the two or several different aspects or stories that he's telling, as well as there was an aspect of that even though people would hope for a happy ending, his ending was not happy. Did I cover almost everything? Inshallah. Okay, sorry, تفضل. بس يعني دي كانت الاسبكتس اللي فكرت فيها كلها اول ما بدات اشتغل او كذا. اخر حاجه كان الستايل اللي هشتغل بيه. انا بشتغل دايما بستايل مختلف حسب مود القصه او حسب القصه عايز احكيها ازاي. انت سالتيني على الالوان وده كان حاجه مهمه بالنسبه لي. يعني كنت شايف دايما ان انا مش عايز اشتغل الوان كتير او مش عايز القصه تكون مبهجه. عايز اوصل احساس الناس دول وان هم في اللحظه دي هم مش شايفين الوان، هم شايفين يعني اكتر حاجه بتبقى ملفته في الصور حتى اللي بشوفها الفيست اللي هو يعني ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تنقذهم يعني. فقلت انا مش يعني هو لون الفيست بس والحاله الزرقاء او البلو مود يعني اللي هم فيه، والفلاش باك ممكن افصله او اعمل يعني اختلاف ان هو يكون ابيض واسود فالناس تعرف ان ده مش معاصره. بس راح اترجم. Okay. The choice of colors was very important in this graphic narrative or the story because although he wanted to introduce color, he did not want it to overtake or ensue a mood that was of happiness. However, he found that the orange color, which was the color of the vests, was a very important color that he needed to include, and that represented the one thing that saved the people from drowning or peril. The other aspect was the introduction of the black and white to differentiate between the story that is being told or the narrative and the parallel that is happening. The third thing he also mentioned, Migo mentioned, was that his style in general is different for every topic he takes on, and he really studied it to work with what he had as content. بس يعني يمكن اخر حاجه ممكن اضيفها اني بشكل عام انا عملت كوميكس عن الهجره ولكن يمكن ما كانتش مباشره. يعني القصه دي كانت بالنسبه لي عندي مخاوف ان هي مش عميقه ما فيهاش رمزيات، هي مباشره جدا. اسر او مجموعه من الاشخاص مسافرين في رحله يعني المركب بتغرق بيهم بكل بساطه. فكان عندي برضو فكرة اني انا مش عايز ابقى عميق قوي، يعني انا عايز اعرض المشكلة ببساطتها بحزنها بكل الحاجات اللي فيها بشكل مباشر يقدر
يكون في عرض يعني فيها جزء درامي بس في نفس الوقت فيها عرض مباشر للمشاكل سواء اقتصاديه او كذا. وزي ما قلت ان نسبه 41% من الاطفال المهاجرين كانت نسبه كبيره مرعبه بالنسبه لي، فكنت حابب اركز على ده. مش حابب قوي ان انا اعمل حاجه فيها رمزيات، لا هو الطفل ده والاسره دي وكذا بس Okay. شكرا ميغو. He wanted also in the story and the way it was portrayed not to have a lot of symbolism and difficulty in reading. He wanted it to be more direct and accessible for the audience to receive the impact of what he's talking about as much as possible. So this was part of the thinking and the way that he displayed or drew his images. مظبوط اللي قلته. Okay. ما بعرف إذا غطيت كل شيء. I know that we are running a little bit short on time. I do have some more questions, but I think it's a good idea to open up the questions to the audience. This way you can interact. You might have some of similar questions and I'll help you out if not. So تفضلوا إذا أي حدا عنده سؤال إذا ممكن من الجمهور للفنانين. Yes. بس فينا نوصل لهم الميكروفون. Sorry. أي حد. Can we give them a mic? Yes, Carla. Thank you, Haya. هون in the middle, right behind, with the beautiful pink scarf. Hi, thank you all for telling us your stories. I wanted to ask, do you think that sending the message through illustrations gets to the audience more, like showing it to the people in illustration style will affect on them more than showing it in live images? Who wants to answer? Do you think that يعني هو ده الجزء اللي انا قلته في الاخر. مش دايما انا كنت بعمل حاجات كوميكس عن الهجره وما كانتش مباشره وما كانتش بتوصل. يعني هو المهم فعلا ان الحاجات تكون اقرب للمتلقي بافكاره بالمشاكل اللي هو شايفها بشكل عام. فمش على طول الالستريشن بيبقى مفيد او مش على طول بيبقى بيعبر الا لو كان فعلا مباشر او بيوجه رساله او في رساله ما بتتقال من خلاله. يعني مثل ما قلت عبير. Just that Migo answered a little bit that I'm going to be very brief in my translations, that part of the reason he felt sometimes illustrations did not work better than images is when they were heavily riddled with symbolism and too much depth that could make it less accessible, and this is why he chose it to be a little more accessible and more direct in his portrayal of the issues. Thank you. سوري لينا باش نحكي بالعربي. الافكار جايين بالعربي. يمكن نختلف شويه مع ميغو في الموضوع هذا، ويمكن موافقه اكثر مع اللي قالوا جاد في الصباح، اللي احنا نزيدوا اكسبريشن للصوره. يعني الصوره كما هي is too direct, while when we use illustration we can add something. ما لقيتش الكلمه بالانجليزي، لكن التكثيف والاختزال هو فعل نجموا نعملوه في الكتابه ونجموا نعملوه في الصوره. يعني ان نختزلوا حياه في صوره، مش ان نعقدوها، ولكن ان بالعكس نوصلوها بطريقه تنجم تكون اقرب من الكلمه هي نفسها. فهذا هو نتصور الالستريشن شنو تنجم تضيف للصوره الحيه. You will translate. Before you ask, I'll just translate. Hold that thought. What Abir was saying, that she differentiated with Migo's opinion in the sense that she felt it was more closer to what Jad spoke in the morning. It's more to add an expression. There's something that you can do in illustration beyond the image where you can add that is concentrate the story. Thank you. Concentrate the story in a way that is not as, or is different. I wouldn't say it totally is better, but it's different than the image. I think also we're bombarded by images and the illustrations are much fewer, so it's a different way. Yes. تكملة على كلام عبير وميجو، وجهة نظر الالستريشن هي مش فكرة، هي طبعا فكرة ادنج وفكرة كل الكلام اللي قالوه، بس من وجهة نظري برضو فيها جزء من تخفيف الواقع اللي احنا عايشين فيه.
يعني احنا بنقولها في مصر بتسامبل، يعني بتبسط الحاله الخاصه بتاعه الشغل او الموضوع التوبيك التقيل قوي ده بمجموعه من الرسومات، لان احنا البابليك شايفين ان دي رسومات، مش شايفين ان ده كوميكس وسينماتوجراف، الناس شايفاها رسومات. فلازم الرسومات دي وهي بتحمل قضيه ان هي تكون مبسطه باينه للجمهور بشكل عام، عن طريق بقى شخصيات، عن طريق احداث، عن طريق اماكن. بلس اخر حاجه ان لما ميجو قال ان هو عمل القصه وجهه نظر الاطفال اللي هم بيهاجروا، احنا في هدود الوسط عملنا الفكره عن طريق طفل متمسك بارضه او بعيلته، امه ماتت، فاللي بيربيه والده وهو بيحب عمه ساب الارض. فبالنسبه لنا مش هنقدر نوصف فكره التهجير اللي حصل سنه 1932 وبعدين 1964 الا عن طريق illustration بسيط من خلال شخصيه طفل او سيكولوجيه الطفل ديت هتبين لنا ازاي، لان مش كل البابليك بيفهموا الكوميكس ومش كل البابليك بيفهموا الارت اللي احنا بنعمله. مش معنى كده ان هم مش فاهمين ان احنا مش لازم نوصل لهم بطريقه اسهل شويه. دي وجهه نظري. I'll translate quickly, and we have to all be faster, as my kind assistants are showing me time's up. We're surrounded. What Taysam is saying is that Muhammad, I'm sorry, Muhammad. As a twin, I should have known better. Muhammad is saying that we're surrounded by images of reality, which are photography. That in fact he prefers to use illustration and comics as a medium to simplify and to move back from this reality and give it another perspective. And then there was a whole part about the 60s that I don't remember. Hey, okay. Haytham. اخر حاجه من وجهه نظري انه احنا مش لازم نبسطها او نعقدها. انا من وجهه نظري انه مثلا الشغل الدوكيومنتري بتاع اوليفيه اللي كان عامله مثلا في الكوميك او في الكوميكس بتاعته عن المعسكر اللي هناك، كان معتمد على من خلال حوارات وصور. في ناس تانية ممكن يعني المفروض ان السوق يبقى كبير، مش بالضروره يكون شغل بس معين. يعني انا شايف ان هو ممكن سامبل، ممكن شغل دوكيومنتري، ممكن شغل، المهم ان الالستريشن يعبر عن الفكره بشكل بسيط او مش بسيط. السوق عامه فيه كل مثقفين، في ناس عاديين، في ناس كده، فاحنا المفروض نعمل الكوميكس لكل الناس مش لفئه معينه. Yes, I think that's totally true. What Haytham is adding, not Muhammad, is that it's important to offer a diverse range of comics and illustrations, some that are direct and some that are indirect and some that are simplified and some that are heavily symbol or use symbolism. So I do agree. I don't think there's one point of view. So it's a great ending that the diversity of the language of comics that is out there, I think will offer to different audiences and different tastes and you know, something to choose from, and each one will speak to somebody or somewhere, hopefully. Do you have any other questions? Okay, well, thank you. That's very much for our panelists. That's a wonderful